ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 2। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ What does sportsmanship teach us? Is the उत्तर है all of the above, जिस ਵਿੱਚ punctuality, discipline, cooperation and obedience भी शामिल है। तो उत्तर है चौथी ऑप्शन all of the above। अगला क्वेश्चन, how should a sportsman behave after losing or winning the match? तो इसका उत्तर है he should not feel depressed or lose his head। Sportsmanship means इसका उत्तर है discipline and teamwork। Defeat for a sportsman is nothing but a lesson to improve। Give the synonym of victory। Synonym ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ same meaning। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ both 2 and 3, ਜਿਸ ਵਿੱਚ triumph ਅਤੇ success ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्टर ऑल अबाउट? इसका उत्तर है इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो इस तो बाद है विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड फॉर द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ क्रॉप्स? इसका उत्तर है ई-नेम। व्हाई इज स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग नेसेसरी टू सस्टेन एंड इंक्रीज लाइफ ऑफ क्रॉप? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना to minimize wastage of water? इस तो बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिस विच सब तो पहला है who ordered to pull down the statue of the happy prince? Mayor। Dash in God gives us real peace of mind? is the उत्तर है faith। Fatik's aunt welcomed Fatik at her home? ते है false है। A happy man obeys the rules of goodness? Naim urged the author to restart painting? What was Watson by profession? Doctor। The instructor threw a tin in the pond? ते है false है। इस तो बाद है the Baksheets had plenty of land? तो इस तो बाद है section C English textbooks, जिस विच English main course book विच short question answer ने। पहला question है what is the greatest triumph of science? The greatest triumph of science is to provide food, clothing and shelter to large population of the world? What type of present had Della planned for Jim? Della wanted to buy something nice and fine for Jim. She wanted it to be something rare which Jim could feel proud of. What caused desperation to gods? Who did the gods go in the desperation? In the fight between demons and the gods, the demons were having an upper hand. It caused desperation to the gods. In desperation, gods went to Lord Vishnu. Why do the stars twinkle? The stars, like the sun, are balls of fire. As their rays pass through the different layers of atmosphere, they seem to be twinkling. Can we do whatever we feel like doing? No, we cannot do whatever we feel like doing. It is because liberty is not a personal affair, it is a social contract. This is the long question answers. Why did the mayor dislike the statue so much? The statue of the happy prince looked shabby. It had lost its ruby, sapphires and gold. It was not beautiful anymore. The mayor said that he is little better than a beggar, so he disliked the statue so much. यहाँ दूसरा क्वेश्चन है who is responsible for Fatik's death? Fatik's mother, his uncle and his aunt were responsible for his death. His mother was always angry with him. That made him leave his home. Pishambar did not realize that Fatik cannot live without his mother. Lastly, Fatik's aunt disliked him. She thought of him as an unnecessary addition in her family. She ill-treated him all the time. So she was also responsible for his death. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਪੋਇਮ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਹੈਪੀ ਮੈਨ। ਪੋਇਟ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਵੋਟਨ। What does a happy man pray for? A happy man prays for God's grace. How does a happy man spend his day? A happy man spends his day by reading a religious book or in the company of a good friend.
इस तो बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डू द कंकर्स टेम डेथ और द डेड? नो, द कंकर्स cannot tame death or the dead. They cannot avoid death. They cannot tame death as well, because a dead man cannot suffer any harm from the conquered. What is the theme of the poem Razia the Tigress? The poem Razia the Tigress is written by Keki and Daruwala. The poem underlines a great danger to wildlife because of poaching and destruction of forest. In the poem, a tigress Razia, whose partner Sheru has left her, is worried about her two young cubs and lives under a constant fear of being poached and killed. Us to baad supplementary reader vichon, who did the author of bed number 29 meet in the hospital ward? Why was he there? The author met a person named Naeem in the hospital ward. He was also blind and was there for treatment of his eyes. Besides selling rice, what else did Subia do to earn more? Subia lent money to people at high rate of interest, and if they failed to pay the amount, he acquired their houses. In this way, he earned more. Why was Bobby Gillian not happy with the money given to him? Bobby Gillian was the only legal heir of his uncle's property. His property was worth $500,000, but Bobby got only $1,000, so he was not happy with the money given to him. Where did Holmes get the illness from? When did he get it? Holmes got the illness from Chinese sailors when he was working on a case at a place near a river. Why was the boy called Sausage? Why did he not like diving? The boy was called Sausage because he was very fat and plump. He had weak eyesight and he had to take off his glasses before diving, so he did not like diving. So by the section D vocabulary, bad effect of drugs was soon felt. Is to by the correct the given sentence. 70 miles is a long distance. Is to by the use the idiom by virtue of. This is the on account of. He got a job by virtue of his father's influence. Is to by the give one word for the following to increase the gravity of a situation. Aggravate. Is to by the translation. My courtiers called me the happy prince. ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਖਦੇ ਹਨ. ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੌਸਟ ਹਿਸ ਕਾਮ. ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ. ਦ ਗੋਡਸ ਅਪਰੋਚ ਸੇਜ ਦਤੀਜੀ. ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਤੀਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ. ਦ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਅਗੇਨ. ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ. ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਅ ਸਟਾਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਆਪ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼. ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ. He used to live here. ਕੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? Has the rainy season started? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ. Let me go. ਜੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਪੇਸ. While in Rome, do as the Romans do. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ. Mind your own business. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ do as directed. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ determiner. In my last summer vacation, I went to a historical place. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ preposition. Good translation is the result of practice and patience. Is to the model. Can you finish your work in 2 hours? Is to the conjunction. There is not even a single field where education has not left its mark. Is to the not finite verb ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ sentences ਨੂੰ combine ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੇ sentences and I enjoyed the mangoes. These were sent by my uncle. ਤੇ combine ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ I enjoyed the mangoes sent by my uncle. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ pick out the subordinate clause and pick it. I respect her because she is kind to me. Because she is kind to me. Adverb clause showing reason. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the voice. Let her sing. Let singing be done by her. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ narration. The mother said, why did the teacher punish you? The mother asked her son why the teacher had punished him. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the tense. ਤੇ past indefinite tense ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ sentence ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ. The policeman holds up his hand. The policeman held up his hand. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ. ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ. ਤੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਣਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ. ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ. ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਟਰ, ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।